informed omuntu yagendanga mu court twasokanga mu court ne tugenda mu parliament no reporting parliament no genda mu sports. I'm a highly trained sports person. Nakuganda wandika katabo ku sports mulindwa nampa Legias wange jeri. Embotoka? Embotoka chika cha Legias? Empia the card yayo. Bo wandika kwama ku politics in sports over for money for something. Uganda soccer. Yes. Is it for money or nimba buli kizibu ky'omupiira gwammwe temuyinza kuba na tiimu y'abaavu nga muyina ababetinga omupiira omuyindi agula tiimu ne yeeyawula basooka ne bagula obwo bw'amawulire bwa busipa ne bukulaga nti Cranes egenda kuba n'osibira ku Cranes kati omuyindi n'agula aba Cranes ne beeyawula. Are you sure? N'abakuba mwenna ne muggwe n'abakuba ngamaze okungeza ente tosobola betting kubana abava abali amenvu ku training wusipa ne betting companies tizisobola kukiza mupiira mu Uganda. Soma katabo kafike kamanya katabako ndi mukazi ekitabo ekyo nakiwandiika ngambalaga nti kasomulaba agenda mulwana mwekka ne bwe mulwanagana owokusatu yakitwala eneme wammwe yakitwala. The example zembawo era in fact I have a good living example. Bano basajja bange mikwano jange bana aba organize bali ku musango gwa organize batabuse bayina olutalo ujja kuli olutambi obutambi be alaba ku munalinga wa kasisi na wa Paulo Muwanga naye nga bo nze mbatunulira bali babagambi mukwate sente muziwe Mirundi bano ne babagamba Mirundi problem ya mwese fe twamutakula mumwamuleta mumwesa sulire kakati nze nemba tunulira bano bo babagambi nti fe tujja Mirundi tujja mwetaaga je bujja naye sikati tukumarket awachi ngeteeka liyiseemu erya organize kati bano ekyabatabudde tebakitegeera. The passing of the bringing of the bill, the organ bill legalizes organ extraction and trading, which means crude methods zikozechi zivuddemu kakati new players are coming in to play a role in this lucrative business. Bano tebakimanyi abapya etteeka lyakirininze business eri very lucrative kati ne sponsor wa bill eno ye musajja mu Canada Canada babikola bulungi nnyo China babikola bulungi nnyo mu UK babikola bulungi nnyo kati bana babitandika ine kuruduki kyobola utafira alwana no change ali mu group y'abano enkadde minister atagala kukyusa yotafira ganti abagende bweru bonna tubakebere kampuni kyekebera nti kadi kiyoka tumanye uyo mujasi tumanye omulaba avuddewa gwo wayitawa kubanga kadi kiyekebera amaje kati achange tayagala yetamanyi nti eno business ya cleaningiddwa. I can give you an example. Twalina wana batunda sente abakibanda nga dollars zikizibwa kutundibwa wana osalinga mbango of Uganda bwaddiranga dollars 10 noziwa omuntu najja n'omuntu gwotamanyi omuddugavu ng'otema butemi ozeegaana ng'olwo bajja kukwata kati baatubbanga. But when the president liberalized foreign currency, this nichifuka legal. Those chibanda people remained in the business, or those who had the money to set up forex bureaus took over the business. This is what is happening to these people. The already players, bayina okukivamu. Achange bachikirira. Bano new players kati abategedde nti it is profitable company ejja kubuuzanga nti gwe ayagala ensiga aliwa nti gwe gundi ate ali amwetegefu okudonate nga bajje 10 balabe correspondinga neeno dole mitwalo gyeki era nze nabagenda nti eryetteeka bwe liteeka bwe batabuulira tibosigaza ensiga emu obeerawo but you must survive on strong nutrients to supplement eno ensiga ebegenze kati babibabuulire nze nakoze research ewange wakanga mbalimba waliwo abangambye aba nti kati ekiseera ky'okuvuga ku nziru sikirabise ensiga ennyamba kye ey'okubiri nga ndi mwavu n'afuna nutrients yes anti bate bajja kibabuulira nti nutrients
kubanga research yonna ekizudde ti human being parts can only be found in humanities. Emmotoka ekutomedde ekwasizza omuntu tegenda kuwona naye ensigo zo 2 amawuggwego malamu omutima gw'omulamu. Kati tujja kutuuka ku kiseera ng'omuntu bw'agenda mu ddwaliro bamubalira ebivudde mu mulambo gwe ne bamuddiza ne balance si mulambo kulemerayo. But the question is who determines into kyaddangulu? Who determines? Abantu tusogendanga mu kubana baganti buli ddwaliro lyonna kati mulimu ekibumba kikyasobola okulinga bakijumba kiteeka mu fridge omuntu bamugambe nti omuntu afudde naye bitumujeemu million bweziti eddwaliro banja bweziti anti ensigo ya $5,000 omutima gwa $5,000 bija koka bei bajja bisa bei amawuggwe ga $5,000 gundi eki obusomyo kilo ya $10,000 omuntu alina obusomyo kilo meka ababukuŋŋaanya mu bafu kakati bajja kupima awunze zivudde mu wuwo naye kakati ekigenda okuddirira emirambo bagenda gikumanga nga vanira jakulaba embooka abasumula ate waliwo abajja okusimula abafu nga yafudde nabyo. So I can understand. I'm not their problem. Me, I've been a victim mumbonyabonyeze emyaka 10 mwalowooza. You can suffocate me into submission. Sisobola mwana arrogant man. If you want to get any concession from me, you talk politely. N'abaana bange bakimanyi n'abakazi. If you blackmail me, I don't move. Because it become a practice. Ya kutesa. Kali. Kati bado genda mkazi tuli Kenya. Kenya na karuka karibu na kuunga 25 okuva kakano. Raila Odinga ni andi kakati Raila Odinga yakeddwa. Kakati Uhuru atalaganga kaluwa. Omukazi onajja kwata ababbi. Omukazi ajja kukola ye yamutegedde nti ono tatundika. Odinga. Sajja abalemeddeko. Odinga kadi mama olaba opinion poll difference ya points 2 ya points 2 zoka atenga bamutadeko buli kintu kyonna kyonna kubanga stage okwera kusaidiyo naye no uliranga andi kakati ye Uhuru simwangu kutundika yabonyabonya nnyo bano kakati ate ye Odinga ate Uhuru ne yerabira nti ba peasants because the Kikuyus are finding themselves in a dilemma. Is the first time Kikuyus have no candidate. No, they have. And Kikuyus have a practice of not voting in any Kikuyu. That's why moye yabaletera omukikuyu omuto n'aba forcing ne balonda kiba ky'omukadde mukadde munne gwe yali naye emyaka 9 yamanya nti omukikuyu kati ali mu dilemma tadbeeranga ko ene dilemma kati jabayina nti gachagwa omukikuyu ne kalwa mu anti kakati ba vice atenge kifomazo kyonona kakati Uhuru ayogerera kalwa as if yagenda okufuga ono na mukwezi kale ndibu kitabo nabawandikira ku Kenya ndi Kenya how akazi politics in these countries lessons from Rwanda, Kenya, South Sudan ndiku page 27 katugenze Kenya. Yes. Kenya suffers from this akazi politics. Since Kenyatta became prime minister at the advanced age of 75, jostling for power started immediately at independence. The group that had acquired wealth started fearing the poor and Kenya was split into tribal kingpins. Kenyatta provided a quick answer to this. He formed KADU, which was agitating for the interest of all the Kenyan tribes. Other tribes, other leaders at the time lost democracy and they wanted to rule like monarchs. And unfortunately for them, Kenya's strong trade unions sprang into action. After grabbing land, the former owners became laborers and they were issued with kipande, similar to Indanga Muntu in Rwanda. For one to move freely in Kenya, one had to have a job. This was enforced by the colonial government in order to provide cheap labor for those who owned light farms. The unions provided firebrand politicians who joined the fight to protect their interests of the poor. Remember that the settlers had been replaced by a new group of capitalists. The only difference between the old capitalists and the new group was the skin color. This explains why the lowly educated dominated Kenyan politics. This had not benefited from the distribution of the assets which belonged to the settlers. This led to the emergence of people like Tom Mboya, a Luo politician, Joseph Martin Shikuku, a Luya, Katana Angara, Ngama Pinto, and others.
This also explains why Kenyan parliament was violent despite being under a single-party dictatorship. More like the Hutu in Rwanda, the Kikuyu started eliminating potential successors of Kenyatta. They eliminated Tom Mboya. Despite his education background, Mboya was a graduate of trade unions. He was used by the Luo to fight Jaramogi Oginga. The Kikuyu. He was used by the Kikuyu. Used by the Kikuyu. Okay, it was a mistake. Yeah, to fight Jaramogi Oginga Odinga. However, when Oginga lost the vice presidency, Mboya was assassinated and nobody was arrested over the charged with murder. Mboya is credited with starting the Tom Mboya Foundation, which was allocated 3,000 slots to the United States annually. One of those who benefited from the Tom Mboya Foundation is the father to former U.S. President Barack Obama. Surprisingly, the foundation takes 300 Kenyans to the U.S. up to today. Others like Katana Ngara, Ngama Pinto, and JJ Kariuki were killed. Apparently, a probe was set up to investigate the murders. Point to Kenyatta's door. Unknown to Kenyatta, Kariuki had a wristwatch that had the capacity to record sound. The recordings gave away Kenyatta right from the arrests to was replaced by Mulumbi, who was whose stint was short-lived. He was succeeded by Moi, who later became president due to the divisions within the Kikuyu family. However, after eliminating the would-be Kenyan successors, the Kikuyu remained alone. More like the Hutu in Rwanda, the mafia gang split into two groups. Those who hail from Kiambu, the birthplace of Kenyatta, and those who hail from Nyeri. The Kiambu group conducted themselves like the Hutu, who hail from the Habyarimana area. It is those divisions that helped Moi to take over power. A Kikuyu lobby group had lobbied to block Moi's presidency, but the constitutional amendment was also blocked by the powerful Attorney General, who also happened to be a Kikuyu, Njonjo, an aloof gentleman who needed time to rebrand from a bureaucrat into a fine politician. He wanted Moi as a transitional president, and he thought that he would easily grab power from Moi, who had no strong power base and lacked financial backup compared to the rivaling Kikuyus. The likes of Mwai Kibaki, who later became president, were richer than Moi, and the deadly Mbui Koinange, who was behind the assassinations. Koinange stayed at Kenyatta's hospital bed in Mombasa, hoping to grab power after Kenyatta's demise. However, a day Kenyatta died, Koinange had gone home to change clothes. By the time the news of Kenyatta's death hit the nation, Moi had taken over as a successor with the backing of the Kenyan Army commander. Although Moi appointed Uhuru Kenyatta's successor, the Kikuyu suffered under Moi's 24-year rule. Yes. Nkomiao. South Sudan. Jetujo kutandikiro muno jokula. Yes. Kakati okiraba. Nti abachikuyu beya ulamu. They are all Kikuyus. Nebaganti waliwo ab'ekiyambu ewafa Kenyatta. N'abenyeri. Ab'ekiyambu be bakikuyu abatuufu. Waliwo abachikuyu abatuufu anti bo bebaga. Etoli abacholi. Mucholi waggulu n'ow'ekitugu mu banjawulo. Bebamu. Anti banjawulo endaba yaabwe. Toli Omuganda waganti nze nasoma Kalwera. Whenever you are in a group, you must have differences. Baganda be budu bana budu baganda be transoma Kalwera. Obambe ekifuba ng'ekyomusese. Oli mukalinga ko munna buddu. Bano bakunja tebakwanja miti. They are all Baganda nationality, but they have different features. They can identify themselves. So Kiambu egamba ndi fetu inabachukua abatuufu. Nyeri naye gamba nafu. Ndikakati kwe tunulira Omuganda akugamba nti omutuusi we Burundi ayina ebiteega ate owe Rwanda tabiyina. Naye nga bonna batuusi. Bonna batuusi. Kati biringa aganti ebiteega birine gye bitya n'egye byagala. Anti bo bayagalanga Baganda bawasemu Baganda bannaabwe. Buli kabira bayina kye bajoogerera. Okugiremesa. Tulaba ndo Sebatta bwe yali mbuyima mbu bamuli asooka. Is a ferret here. Nti abantu balo nti ani ali omwana wasooka. But they think nti eriyo kabira ng'omwana wonosooka okuzala bagenda mulya, which means togenda yo kulira mwana. Oleso omusoga mu family bali bayina emputu. Kakati all of the tribes Omuganda is disqualifying so that you remain with one. I think n'abalala bakiyina. The intention was to marry from Yowachi. Kabira yo. So they wanted to scare others. Kakati abantu buli babeera bonna beyawulamu.
nti bano bakikuyiwa ekiyambo kakati baba ye Kenyatta bwe yajja Kenyatta yayitira ku mugisa kyovala ukulu ayagala omuwa Kenyatta baali bamusibye ekapengulia Kenyatta yali muzibu yayambalanga omukuufu gwa Lenin ate nga mu capitalist Kenyatta Jaramogi sorry Kenyatta Jomo naga nti yetasoma mu Jomo Muigai when the missionaries came they told us to close our eyes and pray. By the time we opened our eyes, they had taken our land. Yetasoma. Kakati oda African leaders, batandika okweteka obwebintu obukanga abantu. Kenyatta ayina nyina nayitamanyiddwa kitaawe kyovula bamuyita omuki timutani wa Kabalega. Erinnya li Joseph Kamau n'alijjako n'afuuka Kenyatta. Kuba you must tuchita mystification. Nti ono abadde muganda wammwe kitammwe n'afa naye emikolo gye bamukolako egy'obusika afuuka omulala ate mumulabire mu kifaananyi kirala nti Joseph Lizinga Kalidinaali bw'afuuka paapa Lizinga livaawo ng'afuuka Benedicto to make it what different nti si ono Mario Bergoglio bw'afuuka ng'afuuka Francis erya Mario Bergoglio tolireeta era tebalimanyi era bo babuuza nti ono Papa Francis yali oyogera ku Kalidinaali kakati Kenyatta yabikola tu Kenyatta bwekye baakola abazungu bagamba Mau yatanya abazungu ne babaziika mu ttaka ne balaba nti Kenyatta mukambwe nnyo kakati what they did ne bagamba no Kenya baagiwa £500,000 from West Germany and Britain to compensate the departing European settlers. Kati bwekye baakola babyekabira naye Kenyatta yatwala bingi the Kikuyus got more as a result abataafuna abaavu bammwe ne bakola kaddu Kenya Democratic Union as opposed to Kano mwali abasajja abaama bali Kenya Africa abatafunye National Union naye bo butafana nga byamini na byabayindi bo babiwa family ezasoma era zikyabiina mwava Kenya ne kingpins tebabba by'abantu kati era lutalo luliyo boba n'abawano balowooza to create capitalistic families to create ruling families ezina sente nga babbye by'abantu abe Kenya banya sangawo omunyako gwe baakola ki so the Kenyans do not fight over these settlers properties. Why? They had already been taken over by these Europeans be babye developing kakati tosobola kunyaka ku bantu go developing abantu basigala bakubanja nti you see wano mu Uganda buli minister wa Kampala ajja ayogera ku boda ayogera ku taxi. Why? Anti nabagamba a fool is described as a person who does the same thing again and again expecting different results. Tofumye a fool, a psychologist wa kugamba who is a fool amanya mushiga ganti history does not repeat itself. Fools repeat mistakes as a fools made in the past. It's not history that repeats itself. Abajinga bo mulembe guno bakola ensobi abedde zibakola. When you look at these people politically ntinga waiso yasoma political science ne logic okitunuulira tiwe abantu bano bonna tebasolovinga kizibu mu Uganda okyusa baminisita ba Kampala ekizibu nekisigalamu kuba buli minisita ajja alooza ku boda alooza ku taxi alooza ku butale ne bus every minister. Why didn't the first minister solve this bakibira mu sente and to create an army of unemployed people to overthrow government? Bofuka minister wa Kampala Tamale okoraji mu myezi mukaaga mbimalawo byonna 6 months bwekine manga nchimuddiza wewa period noga ndi myezi mukaaga 6 months ena kuchikumu kirana nene mwokutereza Kampala nga nchizaayo and what is there kubanga kankubulire nabagamba nti I was invited to Nairobi to discuss the future of the 14 seater nga bakola etteeka lya Kenya eryamatatu baleeta nti Kamunye baziwadde 5 year grace period zigwemu ne bakola etteeka mu Kenya. Nobody can bring a Kamunye for taxi business. Ekitegeeza timuzireeta era babbaza wano nze nazibawonya babbe ezirange nembakwata nemba wolomya ne bazigula n'empya tebakyazibba
ono yani mudasi disco yabbe motoka 13 mu East Africa yange ne mulemerera namuka kwate ku mungalo nagati minagopa wewe atuno goteko musota mu bulago yo mutwalibu natambulanga ne sanda ngoga anti sijja mukwata namukwata waliwo gwe najja egindi waliwo gwe najjawa waliwo gwe najja mpenja ngayo chamanda yabbe motoka yange nabula nagenda kubizinga nga bwe munonya ndabange yafa ne munonya nganda koze idi ali kubizinga kakati katonda ndabange yafa ngasimulaba kakati katonda nyamba nalimva nagindi nalimva mityana omutine kugwa mu kkubo nensaliriza Mirundi vamu tukulabe yabagenda okuziika namusanga ali waka wawe ayoza omwana we yafudde ngali wawe ayoza bintu ne mukwate wae omutegeera emotoka yange eriwa amuzeetu nabyogera kongo okuziika kuwenti naba omutibwe gugwa mu kkubo nenvunja wunja nensanga bagenda okuziika ne bagamba nti abantu baagala okulaba jangu bakulabe ko ate wa nalindaga kuziika naye gwe nasinga okukwata neyewuunya yabula naye kati bwabula nemunoonya naabula kati mukazi wange aba yeebase sanga 8 halo esimu nevuga ndoza network najiraba nti yali dereva yabula halo ndoza network anayenze ngankuwulira ngambira gwe ngambira gundi yawo ku Constitutional Square ti omanyi kasajja bwe kanoonya kati njo chamanda ndi mpenja njo chamanda noyo gundi amanyiyo najja ku Constitutional Square nembaka gwe yayogera namusanga yo chamanda mboko ne kaba yogera yakubira mu kyalonga tegedde esimu ya bulabuzi yajikuba ntendo za yalimu nenga yaloza kuba ku Constitutional Square ezange ne bazivaako eyo project ya church bajita kati bwali ogende Kenya bwe bakutwale Kenya nogende Kenya bado ate ya ku kyama tatu yes bazeta grace period kubanga bano ba minister ba wano they are not informed kamunye umanya abantu abajiryako eriko kanabe eriko spare eriko emipira eriko abajikubaka ebiba eriko we ba parking we balira mu lokoni waliwo night parking do you know the jobs gwayogera gwatakulanga na kumpira kwa moto kamwe eriko abantu nga 10 abajiryako two these people bewola sente bayina loans kati waliwo ziri ku meri ezijja ekitegezo inoba wa 5 years nengo zitopinzewa when you read the transport tocho chechibine chechibuga ekibadde kisinga mu pichipichi because nabaganti a border is not for transport in fact border ina rules border nemisane ino kubanga yaketala omuntu ategeere nti am moving towards a motorized object border bwebera ka Kampala edda ku side yene kubanga tala yejiraga eno reflector teraga emotoka tejiraba watulera tejiraba ekitegeeza yetambulira ku mukono mukyamu border tambulira ku opposite bajirabe etambulanga pedestrian yes bajirabe pedestrian atambulira ku mukono teri mukazi atula ku border nga tayambadde jini ujitula ku kisajja kubato ina wokwata kakati bano bagenda najitula ku kikazi atono gwa kutebwa bwa munyonyogera bomba yena mkuba kutaka nadduka tamunyonyogera amunyonyogera kuba anti yegwa kutte kati border a woman must be in gene these are rules natula kisajja tebajikolanga ku ya passenger ya kulia masali kakati because there is a distortion in your economy ne border zimu government yaziwola abana kati ozokoba otya kubanga business eri mu Kampala mukka neyero kwabo baziyina nti mu Uganda ikirimu kamiro obutakuta sente nti century ya jeno 210 ya jeno safe border ya jeno what are the journals looking for in the border industry nabuza gundi oyo nabuza lagadi tell me ejita spare parts a tire which is the odd man out jita spare party nete jita yes what are you looking for in the border goli jita
Kuanga jitate ina spare part. Gendi rimu banno. Spare part in a tire. Yes. Atagana. Birum klasi emu. Yes. Kakati bo ekibale myeseza kiri kimu. Baagalo zitunda bazijjeko omusolo naye nga tezina bizigenda kukolera. Nze one day was coming from London. Tutuuka ku airport n'omuvubuka omulala twali tuyali mu State House. Ne tulaba good swords ebitala. Naye kino kirungi nnyo nkitwala. Mweno departure gundi rongi. Muri Heathrow. Bwe tutuuka ku nnyonyi ne batugamba nti ebyo tebigendamu. Nembaga nti how can you say something that is not transportable in a departure lounge? Mwabigula mu duty free. How? Muzungu nayogera ne munne. Nembaga mubirete tubisabike munabifunira entebe. Why do you tax allow a border that cannot operate? Stop the border where they are coming from. Bobato yagala kitala ku nnyonyi. Kwekitundira mu departure abantu bagize okubigula. Abana bano. Exactly. Abana tobabba. Bwe gamba nti in the next 5 years we shall not have borders and create a market. Nzengena nemba tunulira. Fe tulina ideas. Kyovula batukuba. Nabaga nti nze can solve this issue of tax mu kibuga. How? Stop them, they are coming. Mugenda kusema mafuta mwetaaga diesel. Mujja kukozesa basi ebya basi bya bulimba. Zina kubaza government why mu Uganda temuli basaabaze. Teri muntu asobola genda mu banka ne office biti study alete basi 10 mu Kampala zisombani. Wapa munno za mulema. Ugandans don't want to line for hours. Era kyovula no taxi ye bakola mubeera mu babloka bana nolowoza nti bajjudde mu fuluma omumu. Kubanga abantu bagala kola singerere. Oyina basi etambula mu kibuga yino okuga nti basi eyo eraga entebe ku ssaawa 6 oba mulimu basatu oba babiri n'okitandika kina kuba kya gavumenti etagula ki oba nga London naye wanti mukisobola ne Mary Yesese yabalema Mary Yesese gavumenti yagirema ne bagiwa omusajja mulowooza era kyekyamuttisa ebimu ku byamutisa mulowooza nga yakalikyuleetinga amafuta kuba yina okugenda n'okudda yalikoze emirundi eki naye amafuta gekosa gavumenti gasobola kakati beeranda ekibaakola mu Britain Margaret Thatcher yagamba trains zibeere privatized naye nga siza basuubuzi nnyo gwe at the end of the day otubalira losi gyokoze ne kosi gavumenti ekuwato kikole wano olabe buli musoma yonna abatakutira n'ekyo bakitwala Butakuta tudukaka tuntamalika abantu bakola comparison kati kubyabadde ewara Japaska Sri Lanka bagati erecha alese bitawana n'abalala ate wano mu Uganda kankubodi cyali kwejo katono nnyo netufono America omuzanyi wa film azoko alese technology wano ajawe ennyonyi ajawe helicopter ajawe drone ebintu byogera osimanyi oxygen biki abantu baganda twali twakaleta econicity twali twakaleta Kanye West Pinetti balina some of those fellows cannot even receive attention from the local mayor owewawe nabaganda waliwo wano awandika mawulire omuzungu bamuwaako municipality ye Makindi n'emulema nembaga ngwabasinga oyo ne waabwe tasobola kufuga kyalo but when you think is a muzungu mulowooza muzungu alina amagezi naye bwawandika muli nzo kanti byamagezi byereere naye nga municipality ye Makindi yemulema kakati for you to me nze mbagamba nti mu Uganda is very unique nabagamba nti mu Uganda uniqueness yayo gye tulina nti omukulembeze bwafuga emyaka 4 oba 35 bammeka buli gwakwatako gwawandulako eddusu agwa baba bamududuka buddusi but look muwoza zemu nakinyenyamu abantu abalina ekitegeeza problem si ya Museveni if Museveni was could my bring his son even mentioning ono gwayagala ennyo Gideon yali asobola kimentioning oba in any other country no. That's a very unique fact ngo kitunuulira. 2 nti bana bagano ogenda mu iPod nabo kibakwatiddeyo bano bwe batudde ne bannabwe mu iPod ne baga nti gwe debate kuwaddeyo ekifu naawe UPC goli mukwano gwafe kubeera kitwa college ya eyala ya parliament teri teeka liga nti every political party represented kakati where do you get it nabaga n'ekirala Museveni kyayina wali olabyeko ajeko government naawe omwana w'omulimu nga baddo Santos badduka mwogere yomu
president yajja ku omukulembeze nawa mutabani wo omulimu Museveni fought Obote mukamana Obote ali mu parliament ono mutabani watula naye so here is very unique nti buliro mwabalowoza Museveni tewajja kuba omuntu alaga mu state house naye bayina amakaba yino olukalala gye bagenda okugenda Museveni is not a problem let me tell you mulumbe nokwata omumbo gw'emmere ne sefulia yenva nobaga nti bano bekalagala oli nagibabbako bakubakosi oba olusalo luba mu ddiiro oba luba mu kidaala lubawa mu kidaala ate omumbo gw'emmere oli eyabayisaaku bawadde ndi kuno gwamwe gwabekala Museveni aleeta omumbo gw'emmere n'abaleeta ssente kati gazino ne muzibba kakati jagala okubabuuza basajja mmwe naye kasema kola kankovoza kakati ekyo kankiko okuluding temulowooza abantu bagenda mu state house bakisakabe bajja okuddukira mu peti olwo minisita kwa Kapala tawanya oyo bali mu kwatira wonna we kagweramu ababbye ebintu by'abantu babamanyi bali ku nkalala ababbye ennungi ne bakuba amaato g'abantu ababbye amata ababbye ennyama abakobye abantu mu ttaka abo be balina obuzibu isosi Museveni minisita wa Kampala ono aliko tannamalako na myaka anti akola ekintu kyekimu is a fool who does the same thing again and again. All of the ministers have been handling borders, the markets, what? Nti akatale ko wino bakagula entirely ne batunde takali abwe ne bagula wino ne baleta mu mukazi eyo bajjula ye bajjula obanga mugenyi mwamusasula basajja balaba ne musasula ye chichi ekibonyabonya kasajja gundi kayongo ye nkajja kayongo ekibonyabonya chichi ate ye yagula ettaka eririye naye omukazi yebajjudde omukazi ne yebajja kuba ina abantu. This is unfair. Anybody will see it. That's why it will degenerate into tribalism. Let me tell you. Kakati Museveni amagezi ge bamusaliya tebagamanyi. Owino waliwo abamukanya nti waabwe. Kakati bwamala okusaza buno obufudembe bw'omu Kampala bwaleeta omukazi akereyiminga. Kamba buli basajja mmwe. Lugadirwe yajja wano. Gondi yali amusindika awo mu Owino. Mwanga yamuga sulaawo nakivubo olusaalu nakivubo gye bavubiranga ebyejanja tikuliko ekyapo olusaalu nazirabenga naye tujja bakuba abo be bagenda okulumba tisakaddukire mu peti kati basazaamu ekyapa kiri ye Museveni bamulwalinga into a trap waveeyo akireiminga kati nemulaga waliwo akireimingawo nawe bali mu gavumenti mwennyini bwe bakola ebintu by'obusirwe ate bo bagezi nnyo bakulumiza nnyo ekya Museveni yagambye why not your initiative, why don't you allow court to cancel the title zina capacity anti ono yakitomera era bamutomezanga. Your Excellency, what's your comment about Musisi? I wish I had 100 Musisi. Kati buli kibi kyonna Musisi kyakola mu Kampala kyani kyono ayagala besi yatuwanguza olwo 10 bakansala bonnanga bayina alimu kasi oyo omukazi musine tumwebaze bayingira ekibuga besi yatukubye butule 17 ebibala bya Musisi oba Bobi Wine bote bobalika ebibala bya yes antika Museveni gwe bataddeko. Why don't you say that as the Minister of Kampala these are my own initiatives? Lwaki okubirika sero jjukiza ng'eminensi bwe yandagidde ng'eminensi bwe gukole kigwe pulogulamu kiveeko girekera eminensi naye bo bagezi bakimukuba babba kati abantu ne bakyawo ekiragiro kya pulezidenti ekyogoba ababodaboda agamba kiragiro kyo ne bakamaabo nti mutemwagala kuvuganya buli mumubeera ennunu mu kiwamba abasoka mubabbako ebikajjo nimubawa layisinsi nasoma story ya president ngaga nti basoka should be liberated from sugar cane. They used not growing sugar cane, they used to licensing middlemen nti omusoka tatunda bikajjo bye nga bwayagala bateekawo layisinsi okutunda ebikajjo byo osaba na busabi kakati lole ya milioni 5 bamuwe emitwalo kakati Museveni bwavaayo nayogera ebyo baba basoka bategeera nti akolera bano kuba has not addressed the issue. Kakati gwenjagala nkubuulira nga muli basajja bakristaayo balokole nga mulina kyemuwakana ku ddiini bayibuli eriwa omusiraamu n'agibaleetya mmwe nga temuyina muwulira mutya mwe nga balokole mukayera naye nga temuyina bayibuli gyogera kusoma muwulira mutya agiriwa n'agibaleetera omugezi enkyaka eragula bayibuli
abaswadde nnyo. Kakati let me tell you. You have a full minister in disaster preparedness. You have 2 ministers overseeing Karamoja. You have all the structures. There are the disons. Yes. Instead of overseeing Karamoja, they concentrate on lipstick on kumimwaja on their lips. Why do I say? How do you feel that it is Bobi Wine who responded softly to the Karamajongo and these ministers and all the structure? Now, a honest man, that's all the mafia na abamalawo. First of all, you ask, how did Bobi Wine stock this food? How did Bobi Wine get contacts? A counselor na jana ajichimu. How? What comes from there? This is the people one comes from there. You have 2 ministers. When you say minister in charge of a region, it means it has special assignments, special problems. How can Bobi Wine? Ngayene ne gundi alina. Ne stoka ajirina. Besi yabadako na bibadde bimu. Mukunganya obuyambi tubutwale. Tuera wezirie uwe. How did this food find this way? How do you explain the fact that all the strong structures presence, in spite of Museveni's presence in Karamoja, this man responds? The reason is simple. They wanted the situation in Karamoja to escalate, to put Museveni and the parliament on pistol, on tension, but it is in a sentence to call it a procedure. Minister. Ingini Oneke yasomera mu Lumumba University emakeri ba mugoba yomu Lumumba University abalasa bakayola babatwalanga mu Lumumba University mu Soviet Union kasoli akuganti nze ndi ingini nasomera mu Lumumba University duka budus tasobola kuba plan ya katandalo Tamale nkubulira you don't know Lumumba University in the Soviet Union Lumumba University takugula bakugula there was a yarika yola Bajitanga Lumumba University in Soviet Union, where they used to get people from developed especially Africa. Babateka kuna abakazi abalasha. Babateke? Baba somesa. Ibajanga na abakazi. Lumumba University. Tewali engineer kuganti Soviet engineer omubuzanga. Ulina ganti I trained in the Soviet Union as an engineer. Which university sir? Lumumba University. Duka. Times na kuba plan ya katanda. Duka kimbia. Kakati engineer tali kubya engineering. Nanti kubuli. Kakati chogamba ntitabera na magezi. Bungereza bagobye katikiro lwachi. Omusajja yewaddeyo nagenda ne mu kuleini. Emisika dijimuyitako is a failure to discipline his juniors. Bagamino ganti chief whip yabadama nyino kwebaka kubakaze ababiri mu kitande ekimu. Chief whip ministers started rising by one. But as an observer of British politics, kati bayize aba conservative bayize nkola ebalemeza mu buyinza. Kuba in Britain there is what they call a snap election. Snap election, the moment you judge the mood, you make a government. Your call of elections either to lose kakati baba conservatives bagezi and after 16 years in power baleta gundi magule secha ba mujjako ne baleta major ne yongera emyaka emirala 8 kakati nabano gundi kasabate gera bana ba labor nditone bule ya mukazi we bamukwatide mu training atasasudde ayino olubuto nti papa yangano ku mirempeke media yabwe ikola si yawa n'engula obuguzi media yawa no yafa kasola bangulu papula lwa mawuli olina supplement after supplement kitegeeza tilina sente zine papula zafa. Me I don't respect any of your newspapers and their editors because these are paid up people teba reasoning naye newspapers zakubye omusajja ne conduct yo mu covid bingi nnyo abakazi bazaddemu abaana basimanyi bakazi bataano basimanyi biki newspaper kazazi kukwatako efujjo lyakoze libadde lingi kakati ekyo kitegedde nti heads must change in Karamoja. But for you are lucky mu political science batugamba nti a leader becomes pragmatic and flexible during old age. A younger Nyerere could not retire. A younger Kaunda could not accept to concede defeat to Chiruba. People benefit when a leader becomes pragmatic
I don't think a younger Museveni in 86 could refuse to make a head roll over Karamoja. Katwina problem ya an old Museveni. Abasonyiwa. Alabo obuzita. Anda bagamba. Nti Museveni bwalaba Semakula ne Mirundi nga balwanira mu government ye. He enjoys intellectualism. Tabajamu. Abagezi tabagoba. Ne bwalaba nabakoba nga ira kwa yumba ne yabeerawo. Museveni benefits when intellectuals are engaging in a battle. Ababalekawo nti Suluma alwana nani? Suluma alwana nani? Tisuluma alwana ne governor. Over what? Ababafunamu awuliriza. Asoka nabage. Ne Matia Kasajja bwabayina gwa alwana naye. Ngabafanaga. Nalabyo omusajja waffe nangamba ndi wayi. Baminisa ba Museveni kati twabatuma amanya ndi waliwo gwe tuyita nvuluga. Konze yani nvuluga. Matia Kasajja nvuluga. Konze lwaki nvuluga. Anti ye bwakola statement ate yo nona ne yabanne. Matia Kasajja nvuluga.